So today's class is mechanism of evolution. Which mainly tries to explain how the evolution occurs, why the evolution occurs, okay, what are the reasons. Okay, all are same. Okay, so that is that can be studied under the heading mechanism of evolution. Okay. So here the process by which variations appear and a new species are formed called mechanism of evolution. So formation of new species is nothing but the evolution. Okay. So here how the variations are formed, okay, that lead to how the new species are generated. So that is nothing but that process is called mechanism of evolution. Some of these include, so Watlow main important include, so deviations from Hardy-Weinberg equilibrium. Okay, so there is an equilibrium called Hardy-Weinberg equilibrium. So whenever the deviations from this equilibrium occur, okay, so the variations, will be formed, okay, that leads to speciation. And then different types of evolutionary forces, okay, so that cause the speciation or the evolution. Okay, here here we have to study two headings. One is Hardy-Weinberg law or Hardy-Weinberg equilibrium and forces of evolution. Okay, so first of all, let's see about the Hardy-Weinberg equilibrium. So it was explained by an England evolutionary scientist called Hardy and German scientist called Weinberg separately. Okay, independent. Okay, so this is allelic frequencies in a population will remain same. This is one statement, or constant from generation to generation under certain conditions like large population, random mating, without evolutionary forces, there are no differential reproductive sexes. Okay, and all members of population are homogeneous age. So this is the definition of Hardy-Weinberg law. Simply, you can also call allelic frequencies in a population will remain same or constant from generation to generation. Okay, without so in another way, we can simply define it like this. So allelic frequencies in a population will remain same or constant from generation to generation without any evolutionary forces. That is one type of definition. Okay, in an elaborative way, allelic frequencies in a population will remain same from generation to generation under certain conditions. Okay, so they are large population,
Okay, random mating, no evolutionary forces, no differential reproductive success. If it is possible, maximize the screen. So these are the Sir, conditions where evolution or allelic frequency will become same, or that will not be changed, or that will be in equilibrium condition. Okay, so if these conditions are prevail, okay, so in above conditions, there will be no change in allelic frequencies or genotypic frequencies, or there is no evolution. No evolution. Okay, so there is no evolution from generation to generation. అంటే ఏంటి అంటే దీని అర్థం ఏంటి అంటే ఒకవేళ ఒక పాపులేషన్ అనేది చాలా పెద్దదై ఉంటుంది. ఓకే, దెర్ ఇస్ నో సెలెక్టివ్ మేటింగ్. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎట్లా అంటే ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం, డైరీ ఇండస్ట్రీలో ఏం చేస్తాం మనం, సో ఒక మంచి బ్రీడ్ని తీసుకొని ఇంకొక మంచి బ్రీడ్తో మనం మేటింగ్ చేస్తాం. అలా కాకుండా సో ర్యాండమ్గా మేటింగ్ జరుగుతూ ఉన్నట్లయితే ఒక పెద్ద పాపులేషన్, అండ్ దెర్ ఆర్ నో ఎవల్యూషనరీ ఫోర్సెస్ లైక్ న్యాచురల్ సెలెక్షన్, genetic drift, genetic load, okay, so reproductive isolation, okay, what we call the migrations, okay. So if all these forces are not operating, okay, and కొన్ని యానిమల్స్ లో లేదా కొన్ని ఆర్గనిజమ్స్ లో రిప్రొడక్టివ్ సక్సెస్ ఎక్కువగా ఉంది, కొన్ని ఆర్గనిజం ఒక పాపులేషన్ సేమ్ స్పీసీస్, ఓకే, కొన్నిట్లో తక్కువగా ఉంటే, అలా కాకుండా అన్ని ఆర్గనిజమ్స్ యొక్క రిప్రొడక్టివ్ సక్సెస్ ఈక్వల్ గా ఉంటే, ఓకే, లేదా ఆ పాపులేషన్ లో ఉన్నటువంటి ఆర్గనిజమ్స్ అన్ని కూడా ఆల్మోస్ట్ సేమ్ ఏజ్ గ్రూప్ అయి ఉంటే, సో ఈ 5 కండిషన్లు కనుక ఉంటే ఎవల్యూషన్ అనేది ఎప్పటికీ జరగదు. ఎన్ని జనరేషన్స్ అయినా ఎవల్యూషన్ అనేది జరగదు, లేదా అలీలిక్ ఫ్రీక్వెన్సీలో మార్పు అనేది ఉండదు. ఓకే, లేదా జీనోటైపిక్ ఫ్రీక్వెన్సీలో మార్పు అనేది ఉండదు అనేది హార్డీ వీన్బర్గ్ లా. ఓకే, సో ఈ 5 కండిషన్స్ కనుక ఉన్నట్లయితే ఎవల్యూషన్, సింపుల్ గా చెప్పాలంటే ఎవల్యూషన్ జరగదు. ఇంకో మాటలో చెప్పాలంటే అలీలిక్ ఫ్రీక్వెన్సీ అనేది ఈక్విలిబ్రియం స్టేట్ లో ఉంటుంది, లేదా అసలు చేంజ్ కాదు ఎన్ని జనరేషన్స్ అయినా, లేదా జెనెటిక్ ఫ్రీక్వెన్సీ అనేది చేంజ్ కాదు. ఓకే, సో చేంజ్ కాదంటే వేరియేషన్స్ ఫామ్ కావు, వేరియేషన్ ఫామ్ కావు అంటే ఎవల్యూషన్ జరగదు, స్పీషియేషన్ జరగదు, అల్టిమేట్గా ఎవల్యూషన్ జరగదు. సో దట్ ఈస్ హార్డీ వీన్బర్గ్ లా. సో ఈ 5 పాయింట్స్ అనేటువంటివి మనం ఒక రకంగా బై హార్ట్ చేయాల్సింది. ఫస్ట్ కండిషన్, ఇంపార్టెంట్ కండిషన్ ఏంటంటే పాపులేషన్ సైజ్ షుడ్ బి వెరీ బిగ్. పాపులేషన్ సైజ్ అనేది చాలా పెద్దగా ఉండాలి. మేటింగ్ అనేది స్పెసిఫిక్ గా సెలెక్టివ్ గా ఉండకూడదు. ఓకే, ఎవల్యూషనరీ ఫోర్సెస్ అనేటువంటివి ఆపరేట్ కావద్దు, లేదా ఎవల్యూషనరీ ఫోర్సెస్ అనేటువంటి జరగకూడదు, ఉండకూడదు. సో ఆల్ ఆ పాపులేషన్ లో ఉన్న ఆర్గానిజమ్స్ యొక్క రిప్రొడక్టివ్ సక్సెస్ ఈక్వల్ గా ఉండాలి, డిఫరెన్షియల్ గా ఉండదు.
ఓకే. తర్వాత పాపులేషన్ లో ఉన్నటువంటి ఆర్గనిజమ్స్ అన్ని కూడా హోమోజినస్ ఏజ్, సేమ్ ఏజ్ లో ఉంటే, ఓకే, సో దెర్ విల్ బి నో చేంజ్ ఇన్ allelic frequencies or genotypic frequencies, or there is no evolution. So this state is generally, then the population is said to be in Hardy-Weinberg equilibrium. అప్పుడు మనం ఆ పాపులేషన్ హార్డీ-వీన్బర్గ్ ఈక్విలిబ్రియం లో ఉంది అని చెప్తాం. ఒకవేళ ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ ఎనీ డీవియేషన్స్, if any deviations are occurred in the above conditions, పైన చెప్పిన 5 కండిషన్స్ కనుక డీవియేషన్స్ ఏమని జరిగితే the equilibrium is altered. Okay, so equilibrium will be disturbed. Okay, దానివల్ల allelic frequencies అనేటువంటివి చేంజ్ అవుతాయి, ఆల్టర్డ్. ఓకే, దట్ లీడ్స్ టు ఫార్మేషన్ ఆఫ్ వేరియేషన్స్. దానివల్ల కొత్త వేరియేషన్స్ అనేటువంటివి ఫామ్ అవుతాయి. సో విచ్ ఆర్ రా మెటీరియల్ ఫర్ ఎవల్యూషన్స్. వేరియేషన్స్ అయినా మ్యూటేషన్స్ అయినా బోత్ ఆర్ రా మెటీరియల్ ఫర్ ఎవల్యూషన్. ఓకే, సో వేరియేషన్స్ గ్రాడ్యువల్ గా అక్యుములేట్ అయితేనే ఎవల్యూషన్ అనేది అవుతుంది, లేదా మ్యూటేషన్స్ జరిగితేనే ఎవల్యూషన్ అనేది కనపడుతుంది. ఓకే, సో దట్ ఈస్ Hardy-Weinberg law, Hardy-Weinberg equilibrium. Okay, so if the Hardy-Weinberg equilibrium is, disturbed or altered, or simply if at all any change is occurred or deviated in these 5 rules, okay, so that leads to, you know, altered genotypic frequency. Okay, so that leads to altered, uh, you know, allelic frequencies. Okay, so that leads to formation of variations. Okay, so ultimately evolution occurs. Okay, so that is Hardy-Weinberg equilibrium or Hardy-Weinberg law. So this Hardy-Weinberg law is, they have devised a formula. This is mostly mathematical formula, related to mathematical formula. Okay, so the statement which we have read above, so that is simplified or symbolized or explained with a formula. Okay, so that formula is generally known as Hardy-Weinberg equation. So it's a mathematical model which explains the genetic equilibrium in a population. So Hardy-Weinberg equation మనకి ఏం తెలియజేస్తుంది అంటే, సో the genetic equilibrium in a population అనేది తెలియజేస్తుంది. ఓకే, సో ఇన్ ఏ స్టేబుల్ పాపులేషన్, పైన చెప్పిన కండిషన్స్ ఉంటే దాన్ని స్టేబుల్ పాపులేషన్ అంటారు. ఫర్ ఎ జీన్ విత్ 2 alleles. ఓకే, సో ఒక జీన్ ఉంది లేదా ఒక అలీల్ అని ఒక జీన్ ఉంది. ఓకే, అకార్డింగ్ టు మెండల్. ఓకే, సో ఏ జీన్ అయినా మనకి 2 ఆల్టర్నేటివ్స్ లో అవైలబుల్ అవుతుంది, మనందరికీ తెలుసు. ఓకే, ఇందాక చెప్పినట్టుగా Hardy-Weinberg ఈక్విలిబ్రియం లో ఉన్నటువంటి ఒక పాపులేషన్ తీసుకుంటే, ఆ స్టేబుల్ పాపులేషన్ తీసుకుంటే, అందులో ఒక జీన్ మనం తీసుకున్నట్లయితే దానికి 2 అలీల్స్ ఉంటాయి. అంటే సో ఒక జీన్ అనేది 2 ఆల్టర్నేటివ్స్ ఉంటాయి, వాటిని అలీల్స్ అంటారు అన్నమాట. సో ఆ జీన్ ఏ అనుకుంటే అది 2 ఫార్మ్స్ లో ఉంటుంది. ఒకటి డామినెంట్ ఫామ్ లో ఉంటుంది, ఓకే, అండ్ రెసెసివ్ ఫామ్ లో ఉంటుంది. డామినెంట్ అండ్ రెసెసివ్ ఫామ్ లో ఉంటుంది. ఓకే, సో ఇలా ఉన్నటువంటి ఈ అలీల్ మనకి
సో ఆల్ ఆర్గనిజమ్స్ ఆర్ డిప్లాయిడ్ ఇన్ కండిషన్. ఇది ఎట్లా ఉంటుందంటే డయాగ్రామ్ వస్తుంది. ఇప్పుడు ఇదొక క్రోమోజోమ్. సో ఇదొక క్రోమోజోమ్. సో ఒక అలీల్ అనేది, ఒక జీన్ అనేది ఎప్పుడు కూడా డ్యూయల్ కాపీలో ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఏ ఉంది అంటే ఇది దాని యొక్క లోకస్, ఇది లోకస్ అన్నమాట. సో దాన్ని ఏ అని పెట్టుకున్నాం. దానికి దాని కాపీ, దాని స్పేర్ పార్ట్ లేదా దాని లాంటి ఇంకొక కాపీ దాని హోమోలోగస్ క్రోమోజోమ్ పైన ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఏగానైనా ఉండొచ్చు. నెంబర్ 1. దీన్ని ఏమంటాం మనం? హోమోజైగస్ డామినెంట్ అలీలిక్ ఫామ్ ఆర్ జీనోటైప్ అంటాం. హోమోజైగస్ డామినెంట్ జీనోటైప్ అంటాం. క్యాపిటల్ ఏ, క్యాపిటల్ ఏ. ఎందుకు ఇక్కడ 2 రాసినాం అంటే, సో ప్రతి అంటే డిప్లాయిడ్ ఆర్గనిజం, వీఆర్ ఆల్ యూకారియోట్స్ ఆర్ ఆల్ డిప్లాయిడ్ ఆర్గనిజమ్స్. ఓకే. సో డిప్లాయిడ్ ఆర్గనిజమ్స్ లో ప్రతి అలీల్ అనేది 2 సెట్స్ ఉంటుంది. ఒకటి 2, రైట్. సో అది కంప్లీట్ ఒక 2 ఫుల్ డామినెంట్ ఉంటుంది. దాన్ని ఏమంటాం? హోమోజైగస్ డామినెంట్ ఫామ్ అంటాం. ఓకే. సో లేదు, ఒకవేళ మనకి అలా కాకుండా ఇక్కడ స్మాల్ ఏ ఉంది అనుకుంటాం. అప్పుడు దీన్ని జీనోటైప్ ఏం రాస్తాం? క్యాపిటల్ ఏ, స్మాల్ ఏ అని రాస్తాం. ఇదేంటిది? ఇది హెటిరోజైగస్ డామినెంట్ జీనోటైప్. హెటిరోజైగస్ డామినెంట్ జీనోటైప్. ఇది ఒక అలీల్, ఇది ఒక అలీల్. ఇది డామినెంట్ అలీల్, ఇది రెసెసివ్ అలీల్. ఓకే. సో అలా కాకుండా మనకి ఇక్కడ కూడా మనకి స్మాలే ఉంది. ఓకే. స్మాలే ఉంటే అప్పుడు ఏమవుతుంది? దీని జీనోటైప్ ఏమవుతుంది? స్మాల్ ఏ, స్మాల్ ఏ అవుతుంది. ఇప్పుడు దీన్ని ఏమంటాం మనం? హోమోజైగస్ రెసెసివ్ జీనోటైప్ అంట. అంటే సో ఒక ఏ అంటే ఒక సింగిల్ జీన్ అనేదాన్ని మనం ఏ అనుకున్నట్లయితే అది క్యాపిటల్ ఏ గారని ఉండొచ్చు, స్మాల్ ఏ గారని ఉండొచ్చు. అయితే డిప్లాయిడ్ ఆర్గనిజమ్స్ కాబట్టి 2 క్రోమోజోమ్స్ ఉంటాయి కాబట్టి 2 జీన్స్, 2 అలీల్స్ ఉంటాయి. అది క్యాపిటల్ ఏ కావచ్చు, క్యాపిటల్ ఏ స్మాల్ ఏ కావచ్చు, స్మాల్ ఏ కావచ్చు. సో దాన్నే ఇక్కడ మనకు సో చూడండి, ఇన్ ఏ స్టేబుల్ పాపులేషన్ ఫర్ ఎ జీన్ విత్ 2 అలీల్స్. ఓకే. ఒక జీన్ కు 2 అలీల్స్ ఉన్నాయనుకుంటే, ఒకటి ఏ, క్యాపిటల్ ఏ డామినెంట్ అండ్ స్మాల్ ఏ రెసెసివ్. ఓకే. ఉండి సో ఎగ్జిబిట్స్ 3 జీనోటైప్స్, 3 జీనోటైప్స్ ని అది ఎగ్జిబిట్ చేస్తుంది. ఏం చేయాలి? ఇందాక నేను చెప్పాను చూడండి. సో ఒకటి ఏ హోమోజైగస్ డామినెంట్ జీనోటైప్. సో రెసెసివ్ జీనోటైప్, హోమోజైగస్ అని రాయొచ్చు, రెసెసివ్ అన్న ఒకటి. ఓకే. సో రైట్. సో హెట్రోజైగస్ డామినెంట్ జీనోటైప్. రైట్. సో ఒక జీన్ అనేది ఉంది, దాన్ని మనం ఏ అనుకున్నాం. అది ఏ అనేది డామినెంట్ అయితే క్యాపిటల్ ఏతో సూచిస్తాం, రెసెసివ్ అయితే స్మాల్ ఏతో సూచిస్తాం. డిప్లాయిడ్ ఆర్గనిజమ్స్ కాబట్టి కొన్ని స్పీసీస్ లో, ఒక పాపులేషన్ కొన్ని స్పీసీస్ లో 2 క్యాపిటల్ ఏ జీన్స్ ఉండొచ్చు, 2 క్రోమోజోమ్స్. లేదా స్మాల్ ఏ ఉండొచ్చు, లేదా క్యాపిటల్ ఏ స్మాల్ ఏ ఉండొచ్చు. క్యాపిటల్ ఏ ఉంటే ఏంటి? హోమోజైగస్ డామినెంట్ జీనోటైప్. స్మాల్ ఏ ఉంటే ఏంటి? హోమోజైగస్ రెసెసివ్ జీనోటైప్. క్యాపిటల్ ఏ స్మాల్ ఏ ఉంటే ఏంటి? హెట్రోజైగస్ డామినెంట్ జీనోటైప్ ఆర్ పాసిబుల్. ఓకే. In a stable population for a gene with 2 alleles, dominant allele A, recessive allele B, small a. Okay. So
are possible, and it exhibits three genotypes. Okay, capital A, small, yeah, small a, capital A, small a are possible. If frequency of capital A is assumed as small p, okay, then the frequency of small a will be, okay, so q అవుతుంది. Right, so frequency of small a is q అవుతుంది. Then the genotypic frequencies of capital A, capital A, small a can be expressed in mathematically as, ఇక్కడ మనము క్యాపిటల్ ఏ యొక్క ఫ్రీక్వెన్సీ గుర్తుంచుకోండి. ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ క్యాపిటల్ ఏ ఈజ్ ఇండికేటెడ్ విత్ స్మాల్ p. ఓకే, ఇది అలీల్ ఫ్రీక్వెన్సీ. ఓకే, then frequency of small a is indicated or assumed as small q. సో మనకి, సో ఇందాక మనం అనుకున్నట్టుగా మూడు రకాల జీనోటైప్స్ పాసిబుల్ అవుతాయి. క్యాపిటల్ ఏ, స్మాల్ ఏ. సో దాన్ని దే హ్యావ్ అప్లైడ్ these you know information. This information is applied to, so this formula a plus b whole square. Okay, here they have taken p and q. So p plus q whole square equal to, as usually, a square plus 2pq plus b square laga p square plus 2pq plus q square equal to 1. సో ఇట్లా ఉంది అంటే, సో దీని వాల్యూ 1 ఉంది అంటే దట్ పాపులేషన్ ఈజ్ ఇన్ జెనెటిక్ ఈక్విలిబ్రియం స్టేట్. ఓకే, ఐడియల్ కండిషన్ లో ఉంది. సో అప్పుడు దాని వాల్యూ 1 అవుతుంది. ఓకే, సో మనం హియర్ మ్యాథమెటికల్లీ p plus q whole square equal to 1. ఓకే, దాన్నే మనం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఒక 1 square పెట్టినాం అనుకో, ఏమైనా డిఫరెన్స్ ఉంటుందా? సో దిస్ ఇస్ 1. ఓకే, సో ఇక్కడ మనం 1 square పెడితే ఏమవుతుంది? సో p plus q whole square equal to 1 square ఉంది. అప్పుడు దాని వాల్యూ ఏమవుతుంది? 1 square అంటే 1 into 1 1 అవుతుంది. సో మ్యాథమెటికల్ ఇది వాడుతుంటారు. ఓకే, అప్పుడు ఏమవుతుంది? స్క్వేర్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది. ఓకే, అప్పుడు p plus q ఈక్వల్ టు 1. అంటే నేను మీకు ఎందుకు చెప్తున్నానంటే, మీకు కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినప్పుడు p plus q హోల్ స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు 1 అవుతుంది, p plus q ఈక్వల్ టు కూడా 1 అవుతుంది. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ దిస్. ఎనీవే, దీని అర్థం ఏంటి అంటే, దీని వాల్యూ p plus q హోల్ స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు 1 ఉంది అంటే దట్ పాపులేషన్ ఈజ్ ఇన్ జెనెటిక్ ఈక్విలిబ్రియం. ఓకే, సో హియర్ simply we can write it as p plus q whole square equal to 1. Alternatively, we can also write it as p plus q equal to 1. So ఇక్కడ p plus q whole square equal to p square plus 2pq plus q square ని మనము ఇక్కడ p square into 2pq into q square అనేది చూస్తే, సో మనకు తెలుసు p అనేది, సో ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ డామినెంట్ అలీల్. ఇందాక దానిలో క్యాపిటల్ ఏ. ఓకే, ఇదన్నమాట ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ డామినెంట్ అలీల్, సారీ క్యాపిటల్ ఏ అన్నమాట. ఓకే, ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ డామినెంట్ అలీల్ ను మనం పీతో సూచించినాం. సో PQ సింగిల్ వచ్చినప్పుడు అది అలీల్ అనే పదం వస్తుంది, గుర్తుంచుకోండి సింపుల్. జనరల్ P, జనరల్ Q వచ్చింది అంటే డామినెంట్ రెసెసివ్ అలీల్ అని వస్తుంది. అలీల్
దేనికి వాడతాం అంటే పిఆర్క్యూ అనే వచ్చినప్పుడు సింప్లీ దట్ ఈస్ అలీల్. పి అంటే క్యాపిటల్ ఏ, క్యూ అంటే స్మాల్ ఏ, అది గుర్తుంచుకోండి. సో క్యాపిటల్ ఏ ఏంటి, ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ డామినెంట్ అలీల్. ఓకే, స్మాల్ క్యూ లేదా స్మాల్ ఏ ఏంటి, ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ రెసివ్ అలీల్. ఓకే, ఇప్పుడు ఇక్కడ ఒక్క పి, 1p ఈక్వల్ టు ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ డామినెంట్ అలీల్. ఓకే, సో పి స్క్వేర్ అంటే సో క్యాపిటల్ ఏ అన్నమాట. రెండు పీస్, పి ఇంటూ పి స్క్వేర్ అన్నమాట. సో పి స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు దాన్ని మనం ఏమన్నారు, స్క్వేర్ వచ్చినప్పుడు వర్డింగ్ చేంజ్ అవుతుంది. ఇక్కడ వరకు సేమ్, ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ సేమ్, రెండు పీలు ఉన్నాయి కాబట్టి మనం ఏమంటాము, క్యాపిటల్ ఏ అని అర్థం. కాబట్టి అది హోమోజైగస్. మరి అది డామినెంట్ రెసివ్ డామినెంట్. ఓకే, దాన్ని జీనోటైప్ అంటాం, దాని యొక్క ఫార్మ్ ఆఫ్ జీన్స్. ఓకే, దాన్ని జీనోటైప్ అంటాం. అది ఎట్లా ఉంటుంది, ఇందాక నేను డ్రా చేసినట్టుగా క్రోమోజోమ్ల పైన ఇది హోమోలోగస్ క్రోమోజోమ్ అయితే క్యాపిటల్ ఏ సేమ్ లోకస్. That is locus. The location of the gene on a chromosome is locus. సో ఈ కండిషన్ అన్నమాట. పీ స్క్వేర్ అంటే క్యాపిటల్ ఏ స్టేట్ లో ఉంది, జీనోటైప్. ఓకే, దిస్ ఇస్ కాల్డ్ జీనోటైప్. ఏ కండిషన్ లో ఉంది అనేది తెలియజేసేది జీనోటైప్ అన్నమాట. అది హోమోజైగస్ లో ఉందా, హెట్రోజైగస్ లో ఉందా, డామినెంటా రెసివా అనేది తెలియజేస్తుంది. ఎనీవే, పిఆర్క్యూ వచ్చినప్పుడు కన్సర్న్ డామినెంట్ ఆర్ రెసివ్ అలీల్ అని చెప్తాం. పి స్క్వేర్ వచ్చినప్పుడు ఏంటి అంటే అది హోమోజైగస్ ఆ హెట్రోజైగస్ ఆ. సో అన్నిటిలో కూడా ఫ్రీక్వెన్సీ, ఎక్కడైనా ఫ్రీక్వెన్సీ, ఈ పి స్క్వేర్ ఉన్నా, క్యూ స్క్వేర్ ఉన్నా, 2pq ఉన్నా, ఏదైనా ఫ్రీక్వెన్సీ. ఓకే, ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ వాట్, ఓకే, సో డామినెంట్ అలీల్ పి, రెసివ్ అలీల్ క్యూ. ఓకే, సో ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ హోమోజైగస్ డామినెంట్ అంటే క్యాపిటల్. నెక్స్ట్, సో క్యూ స్క్వేర్ అంటే ఏంటిది, క్యూ అంటే ఏంటిది మనకి ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ రెసివ్ అలీ అన్న. ఓకే, సో క్యూ స్క్వేర్ అంటే స్మాల్ ఏ అని అర్థం. దాన్ని ఏమంటాం, ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ హోమోజైగస్ రెసెసివ్ జీనోటైప్ అంటాం. 2pq అంటే ఏంటి అంటే 2 క్యాపిటల్ ఏ స్మాల్ ఏ అని అర్థం. ఓకే, సో ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ heterozygous dominant genotype. Okay, so that is the each meaning of each and every letter in this equation, right? So ఇది మనం సింపుల్ గా గుర్తుంటాడు, నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను ఏంటి, సింగిల్ పి ఉంటే దాన్ని ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ కన్సర్న్ అలీల్ అంటాం. స్మాల్ పీని మనం ఏమనుకున్నాము, క్యాపిటల్ ఏ అనుకున్నాం. కాబట్టి ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ డామినెంట్ అలీల్. క్యూ అంటే స్మాల్ క్యూ అంటే ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ రెసివ్ అలీల్. మరి పీ స్క్వేర్ అంటే ఏంటి, క్యాపిటల్ ఏ అంటే ఏంటి, ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ హోమోజైగస్ డామినెంట్ జీనోటైప్. క్యూ స్క్వేర్ అంటే ఏంటి, ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ హోమోజైగస్ రెసెసివ్ జీనోటైప్. 2pq అంటే 2 క్యాపిటల్ ఏ స్మాల్ ఏ అని అర్థం. ఓకే, సో ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ హెటెరోజైగస్ డామినెంట్ జీనోటైప్ అని మనం ఇట్లా ఇండికేట్ చేస్తాము. హోమోజైగస్ రెసెసివ్ ఇట్లా జీనోటైప్ ఇట్లా ఇండికేట్ చేస్తాము. సో హోమోజైగస్ డామినెంట్ జీనోటైప్ ఇట్లా ఇండికేట్ చేస్తాము. ఓకే, సో రెసెసివ్ అలీల్ ఫ్రీక్వెన్సీని స్మాల్ క్యూతో, డామినెంట్ అలీల్ ఫ్రీక్వెన్సీని స్మాల్ క్యూతో సూచిస్తుంది. So here there are two beautiful problems, simple, very easy to understand problems are given. So in which all the equations are covered. Okay, మనకు రెండు ప్రాబ్లమ్స్ బుక్ లో ఉన్నాయి, ఇంటర్మీడియట్ టెక్స్ట్ బుక్ లో. సో దీనిలో దాదాపు మనం ఇందులో వాడే ప్రతి ఈక్వేషన్ అనేది కవర్ అయింది. సో ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే, ఇన్ ఏ పాపులేషన్ 1600 individuals ఉన్నారు మొత్తం. ఓకే, అవుట్ ఆఫ్ విచ్ 256 individuals are with a recessive trait. ఓకే, సో 256 మంది రెసిసివ్ ఇండివిజువల్స్ అన్నమాట, సింపుల్ గా. సో ఫైండ్ అవుట్
హోమోజైగస్ డామినెంట్ అండ్ హెట్రోజైగస్ డామినెంట్ ఇండివిజువల్స్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఇప్పుడు మనకి జస్ట్ రెసెసివ్ ఇండివిజువల్సే ఉన్నాయి. ఓకే, సో మనకు హోమోజైగస్ డామినెంట్ ఇండివిజువల్స్ నెంబర్ కావాలి, హెట్రోజైగస్ డామినెంట్ ఇండివిజువల్ నెంబర్ కావాలి. సో హియర్ ఫస్ట్ దానికన్నా ముందు మనం ఏం చేయాలంటే కన్సర్న్ పి క్యూ పీ స్క్వేర్ క్యూ స్క్వేర్ అవన్నీ కనుక్కోవాల్సి ఉంటుంది. సో మనకి ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చిండు, రెసెసివ్ ఇండివిజువల్స్ ఇచ్చిండు. అంటే సో మనకు క్యూ రిలేటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వడం జరిగింది. ఓకే, సో కాబట్టి ఫస్ట్ వీ షుడ్ ఫైండ్ recessive genotypic frequency, that is q square. Okay, then a recessive allelic frequency, so q అనేది automatic వస్తుంది. Okay, so there is a formula for frequency of a recessive genotype or q square equal to ఏంటి అంటే నంబర్ ఆఫ్, ఇప్పుడు ఇక్కడ మనం ఏం కనుక్కుంటున్నాం, రెసెసివ్ జీనోటైప్ అనుకుంటున్నాం కాబట్టి నంబర్ ఆఫ్ రెసెసివ్ ఇండివిజువల్స్ ఇచ్చారు కదా మనకి. ఓకే, సో ఇచ్చింది. ఓకే, ఎంత అది 256, రైట్. సో టోటల్ నంబర్ ఆఫ్ ఇండివిజువల్స్ ఇన్ ఏ పాపులేషన్. ఓకే, సో 250 256/1600 ఈక్వల్ టు సో 0.16 వాల్యూ ఇక్కడ మనం డివిజన్ చేస్తాం. సో అంటే మనకి ఇక్కడ ఏమొచ్చింది, ఏం కనుక్కున్నాం మనం, క్యూ స్క్వేర్ కనుక్కున్నాం. ఏంటిది క్యూ స్క్వేర్, 0.16. ఓకే, అప్పుడు క్యూ వాల్యూ ఎంత అవుతుంది, రూట్16 వాల్యూ 0.4, రూట్16 వాల్యూ ఈక్వల్ 0.4 అవుతుంది. క్యూ స్క్వేర్ ఈక్వల్ ఇంత, సో దాని రూట్ వాల్యూ క్యూ ఈక్వల్ టు 0.4. అంటే మనకి ఏమొచ్చింది, క్యూ వచ్చింది, రైట్. క్యూ స్క్వేర్ 2 వచ్చింది. దీన్ని బట్టి మిగతాయి టక్క మనం కనుకోవచ్చు. మనకు ఏం తెలుసు, p+1 ఈక్వల్ p+q ఈక్వల్ 1 అనేది తెలుసు ఆల్రెడీ. సో కాబట్టి మనకేం కావాలి, క్యూ ఉంది, క్యూ ఎంత 0.4 ఉంది, రైట్. సో p+q ఈక్వల్ 1 కాబట్టి ఇక్కడ మనకేం కావాలి, p కావాలి. ఎందుకంటే డామినెంట్ అలీల్ ఫ్రీక్వెన్సీ, ఓకే, డామినెంట్ హోమోజైగస్ జీన్ ఫ్రీక్వెన్సీ కూడా కావాలి. సో ఎనీవే ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే క్యూ ఇటు వస్తే ఇక్కడ ప్లస్ ఉన్నది కాస్త క్యూ అనేది ఇటు వస్తే మైనస్ అవుతుంది. సో ఈక్వల్ టు 1 - q. సో 1 - q ఎంత, సో ఇయర్ 0.4 ఇంకా క్యాలిక్యులేట్ చేసి సో తీసేస్తే సో ఈక్వల్ టు మనకి ఏమి వచ్చింది, 0.6 వచ్చింది. మళ్ళీ రెండింటి వరకు మళ్ళీ 1 అవుతుంది. సో ఈక్వల్ టు 0.6. సో నౌ క్వశ్చన్ ఈజ్ టు ఫైండ్ అవుట్, ఏం కనుక్కోమన్నారు మనల్ని, ఫైండ్ అవుట్ హోమోజైగస్ డామినెంట్ జీనోటైపిక్ ఫ్రీక్వెన్సీ. అంటే ఏంటి అసలు హోమోజైగస్ అంటే, క్యాపిటల్ ఏ, ఓకే, క్యాపిటల్ ఏ. హోమోజైగస్ డామినెంట్ అంటే క్యాపిటల్ ఏ, క్యాపిటల్ దేంతో సూచిస్తాం, ఫస్ట్ క్యాపిటల్ ఏని దేంతో సూచిస్తాము, పీతో సూచిస్తాం. ఓకే, సో ఇక్కడ హోమోజైగస్ డామినెంట్ అని అన్నాడు కాబట్టి సో p² AA దాన్ని మనం ఏమంటాం, p² వాల్యూ కనుక్కోవాలి. ఏంటిది, మనకు ఆల్రెడీ p వాల్యూ తెలుసు 0.6. సో p² వాల్యూ ఎంత అవుతుంది అప్పుడు ఆటోమేటిక్గా, సో 6 36, 6 × 6 రైట్, 6 6 36, సో దట్ ఈస్ 0.36 p² వాల్యూ వచ్చింది. ఇప్పుడు ఇది ఏంటిది, హోమోజైగస్ డామినెంట్ జీన్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ ఆర్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ హోమోజైగస్ డామినెంట్ జీనోటైప్ యొక్క జీనోటైప్ ఏంది, దాని వాల్యూ 0.136. మనకేం కావాలి, ఎంతమంది ఇండివిజువల్స్ ఉన్నారు అనేది కావాలి. హోమోజైగస్ డామినెంట్ జీన్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఆర్ జీనోటైపిక్ ఫ్రీక్వెన్సీ అనేది మనం కనుక్కుంటాం. ఓకే, రైట్. సో దాన్ని బేస్ చేసుకొని మనకి ఇండివిజువల్స్ కావాలి. సో దెర్ ఈస్ ఏ ఫార్ములా, దెర్ ఇస్ సెకండ్ ఫార్ములా. సో ఫ్రీక్వెన్సీ ఈక్వల్ టు, ఓకే,
సో నంబర్ కన్సర్న్ ఇక్కడ మనం ఏ ఇండివిజువల్స్ అయితే కనుక్కోవాలనుకున్నామో సో ఇక్కడ ఏదైనా ఒక అలీల్ యొక్క ఫ్రీక్వెన్సీకి ఒక సూత్రం ఉంది. మనకేం కావాలి, యాక్చువల్గా నంబర్ కావాలి, బట్ దీని ద్వారా అది కనుక్కుంది. సో ఫ్రీక్వెన్సీ ఈక్వల్ నంబర్ ఇంటూ నంబర్ బై టోటల్ పాపులేషన్. సో మనకేం కావాలి, నంబర్ కావాలి. నంబర్ అనేది ఇక్కడే ఉంచి ఇక్కడ కింద ఉన్నటువంటి టోటల్, ఓకే, ఇక్కడ మనం దీని ఏమంటాము, డినామినేటర్లో ఉన్నటువంటి టోటల్ ఇటు లెఫ్ట్ సైడ్ వస్తే ఏమవుతుంది అంటే, సో ఇక్కడ డివిజన్ కాస్త ఇక్కడ మల్టిప్లికేషన్ అవుతుంది. ఓకే, సో హియర్ నంబర్ ఈక్వల్ టు ఫ్రీక్వెన్సీ ఇంటూ టోటల్ అవుతుంది. ఓకే, సో హియర్ frequency equal to 0.36. Okay, 0.36 equal to number into total number and the population 1600. Right? So, ఈ 1600 ఇటు వస్తుంది. అంటే ఎంత నంబర్ అంటే కన్సర్న్ ఇండివిజువల్ నంబర్ ఎంత మనకేం కావాలి, సో హోమోజైగస్ డామినేట్ ఇండివిజువల్ నంబర్ కావాలి. ఓకే, సో అప్పుడు ఈ 1600 ఇటు వస్తే మల్టిప్లికేషన్ అవుతుంది కాబట్టి 0.36 into 1600 equal to 576 homozygous dominant individuals. The members right? So next, ఇప్పుడు సెకండ్ క్వశ్చన్ లో రెండో పార్ట్ ఏంటి అంటే, సో ఫైండ్ అవుట్ హెటెరోజైగస్ జీనోటైపిక్ ఫ్రీక్వెన్సీ అంట. ఓకే, సో హెటెరోజైగస్ జీనోటైపిక్ ఫ్రీక్వెన్సీ డైరెక్ట్ టర్మ్. సో హెటెరోజైగస్ అనగానే సో 2pq లేదా 2A స్మాల్ a దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 2pq. సో మనకు ఇక్కడ 2, ఓకే, p వాల్యూ మనకు ముందే తెలుసు. ఓకే, ఎంత 0.6 p వాల్యూ. ఓకే, q వాల్యూ మనం ఫస్టే కనుక్కున్నాం, దాని వాల్యూ ఎంత 0.4. ఓకే, సో 6 4 24, 24 into 2 48. సో 0.48 is the so genotypic frequency of heterozygous individuals. ఓకే, ఇది జీనోటైపిక్ ఫ్రీక్వెన్సీ. ఇప్పుడు మనం ఏం కనుక్కోవాలి అంటే, సో నెంబర్ ఆఫ్ హెటరోజైగస్ ఇండివిజువల్స్ కనుక్కోవాలి. సో ఇక్కడ మనకి సో దేనిదైనా అని p² అయినా దాని కన్సర్న్ నెంబర్ బై టోటల్, q² అయినా దాని కన్సర్న్ నెంబర్ టోటల్, లేదా 2pq అయినా దాని కన్సర్న్ నెంబర్ బై టోటల్ అనేది ఫార్ములా. ఓకే, సో ఇక్కడ 2pq వాల్యూ ఇప్పుడు మనకేం కావాలి, హెటరోజైగస్ నెంబర్ కావాలి. సో నెంబర్ అనేది ఇటు ఉంచి సో దీన్ని ఇటు తీసుకెళ్తే ఏమవుతుంది, 2pq ఇంటూ టోటల్. సో 2pq వాల్యూ ఎంత ఇక్కడ మనకి 2pq వాల్యూ ఈక్వల్ టు 0.48. సో నంబర్ ఈక్వల్ టు 2pq ఇంటూ టోటల్. సో 2pq వాల్యూ is 0.48. okay, and total population is 1600. So if you multiply this, you will get so 768 individuals. ఇప్పుడు మీరు టోటల్ నెంబర్ కౌంట్ చేయండి, మనకి ఏమేమి ఉన్నాయి, p² ఈక్వల్ టు మనకి ఎంత వచ్చింది ఇక్కడ, సరే p² కాదు, టోటల్ ఎంత పాపులేషన్ 1600. ఓకే, హోమోజైగస్ డామినెంట్
ఇండివిజువల్స్ ఎంతమంది హోమోజైగస్ డామినెంట్ ఇండివిజువల్స్ ఎంతమంది అంటే ఇగో 576 ఓకే అండ్ దెన్ heterozygous dominant individuals ఈక్వల్ టు ఎంత మనకి 768 ఇప్పుడు మనకు హోమోజైగస్ ఇండివిజువల్స్ నెంబర్ ఆల్రెడీ ఇచ్చింది హోమోజైగస్ రెసెసివ్ ఇండివిజువల్స్ ఎంత 256 సో ఇఫ్ యూ డూ ద సమ్ ఓకే టోటల్ చేస్తే మనకు 1600 వస్తుంది యాజ్ గా ఓకే సో అట్లనే మనకు a² ప్లస్ b² ప్లస్ 2ab లాగా p² ప్లస్ q² ప్లస్ 2ab టోటల్ చేసిన మళ్ళీ 1 వస్తుంది అప్పుడే అది కరెక్ట్ ఆన్సర్ అని అర్థం ఓకే సో దిస్ ఈస్ దీనిలోనే మనకు 3 ఫార్ములాలు కవర్ అయ్యాయి ఓకే సో దట్ ఈస్ అబౌట్ ది calculation of total number of homozygous individuals or heterozygous individuals or recessive individuals and so calculation of the homozygous dominant genotype, heterozygous dominant genotype, recessive dominant genotype. మొత్తం ఆల్మోస్ట్ ఎవ్రీథింగ్ ఇందులో 90% రిలేటెడ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఈ ఒక్క క్వశ్చన్లోనే కవర్ అయ్యింది ఓకే కాబట్టి దీన్ని ఎక్కువ సార్లు చూడండి నెక్స్ట్ సెకండ్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంకొక ఫార్ములా ఇందులో కవర్ అయింది సో ఇన్ ఏ పాపులేషన్ ఆఫ్ 200 మొత్తం 200 ఇండివిజువల్స్ ఉన్నారు ఇక్కడ ఆల్ నెంబర్ ఇచ్చింది ఒకటి నెంబర్ 1 టోటల్ పాపులేషన్ ఎంత ఇచ్చిండు సో 200 ఇచ్చింది ఇందులో హోమోజైగస్ డామినెంట్ ఎంత అంటే homozygous dominant is so 114 అదే విధంగా heterozygous dominant individuals ఎంత 76 okay heterozygous dominant individuals 76 recessive individual number is some 10 if you add these three you will get 200 okay there is no doubt ఇక్కడ మనకు మొత్తం పాపులేషన్ డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ ఇండివిజువల్ నెంబర్ ఇవ్వడం జరిగింది మనం ఏం చేయాలి ఆల్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ కనుక్కోవాలి ఫైండ్ అవుట్ డామినెంట్ అండ్ రెసివ్ అలిలిక్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ ఓకే సో ఇక్కడ ఒక కొత్త ఫార్ములా ఏంటి అంటే సో డామినెంట్ ఆర్ రెసివ్ ఇక్కడ మనం ఫస్ట్ డామినెంట్ తీసుకుంటాం సో రెసివ్ కి కూడా ఇదే ఫార్ములా బట్ ఇక్కడ డామినెంట్ ప్లేస్ లా రెసివ్ వస్తుంది అదేవిధంగా ఇగో ఇక్కడ డామినెంట్ ప్లేస్ లా రెసివ్ అనేది వస్తుంది ఓకే సో ఇక్కడ చూడండి డామినెంట్ అలిలిక్ ఫ్రీక్వెన్సీ స్మాల్ p ఈక్వల్ టు 2 ఇంటూ నంబర్ ఆఫ్ హోమోజైగస్ డామినెంట్ ఇండివిజువల్స్ మనం ఎందుకు డామినెంట్ అలిలిక్ ఫ్రీక్వెన్సీ అనుకుంటున్నాం కాబట్టి నెంబర్ ఆఫ్ హోమోజైగస్ డామినెంట్ ఇండివిజువల్స్ 2 ఇంటూ ఓకే ప్లస్ నెంబర్ ఆఫ్ heterozygous individuals okay by 2 into total population okay so అప్పుడు ఏమవుతుంది మనకి 2 into total number of homozygous dominant individuals ఎంత 114 so 114 plus so heterozygous population ఎంత 76 okay so here number of heterozygous individuals by total population ఎంత 200
2 into 200. So first 114 into 2 చేయాలి. బ్రడ్ మాస్ గుడ్. ఓకే. సో ఎంత అవుతుంది? అది 304 అవుతుంది. సరే, 114 into 2 ఎంత అవుతుంది? 228 అవుతుంది. దానికి 76 కలిపితే 304 అవుతుంది. ఓకే. సో ఇక్కడ 2 into 200 400. సో దాన్ని మనం డివైడెడ్ బై చేస్తే మనకి ఎంత వస్తుంది అంటే, సో 0.76 అనేది వచ్చింది. ఇప్పుడు మనం దేని వాల్యూ కనుక్కున్నాము? డామినెంట్ అలీలిక్ ఫ్రీక్వెన్సీ ని కనుక్కున్నాము. సో ని కనుక్కున్నాం అంటే క్యూ కనుక్కోవడం చాలా ఈజీ. ఏంటిది అది అంటే, ఇక్కడ ఏం అడిగిన క్వశ్చన్ మనకు? ఫైండ్ అవుట్ డామినెంట్ అలీలిక్ ఫ్రీక్వెన్సీ, రెసివ్ అలీలిక్ ఫ్రీక్వెన్సీ. అంటే సింపుల్ గా ఏం కనుక్కోవాలంటే పి క్యూ వాల్యూస్ కనుక్కుంటే చాలు, అంతే. సో ఇక్కడ మనకు ఈ వాల్యూ వచ్చింది, దట్ ఈస్ 0.76. ఆటోమేటిక్గా క్యూ వాల్యూ ఎంత అవుతుంది? పి ప్లస్ క్యూ ఈక్వల్ టు 1. సో క్యూ ఈక్వల్ టు 1 మైనస్ క్యూ. సో 1 మైనస్ ఇక్కడ 0.76 వచ్చింది, అది తీసేస్తే 0.24. సో దాన్ని మనం స్క్వేర్ చేస్తే హోమోజైగస్ అండ్ హోమోజైగస్ డామినెంట్ అండ్ హెటరోజైగస్, సారీ హోమోజైగస్ రెసివ్ వాల్యూస్ వస్తాయి. వాటిని 2pq చేస్తే హెటరోజైగస్ డామినెంట్ ఫ్రీక్వెన్సీ కూడా మనకు వస్తుంది. సో దిస్ ఇస్ టుడేస్ క్లాస్. యాక్చువల్లీ